Namaskar and welcome back to Ekaksha. My name is Zepolindas and today we are going to discuss part 6 of lesson number 8, Friends. In today's session, we are going to discuss activity number 12 and 13. In the previous class, we have discussed about the adjectives. In activity number 12, today we are going to discuss about adverbs. And in activity number 13, we are going to learn how to write a sentence expressing a future action. So without much delay, let's start with our activities. So in activity number 12A, so here it says, let's practice some grammar. 12A, read the words and write ADJ for adjective and ADV for adverb near the words. Two are done for you. So here some words are given, already two are done. We have to identify whether these words are adjectives or adverbs. So for adjective, the short form of ADJ and for adverbs, ADV are used. So kind is an adjective. So it is the short form of adjective. And sweetly is an adverb. Now we have to find out whether the other words are adjectives or adverbs. So already we know what is an adjective. মই ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত এডজেক্টিভৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো। ইয়াত মই তোমালোকক এডজেক্টিভৰ ডেফিনিশ্যনটো আকৌ এবাৰ দি দিছো। ইয়াত এডজেক্টিভ কি বুলি কৈছো? A word that describes the noun or pronoun. Adjective কি কৰে? Noun বা pronoun describe করে. Adjective is a describing one. So example I have given, the tall building. Tall is underlined and tall is an adjective. কারণ এই tall শব্দটোৱে এই building noun to কি কৰিছে? Describe কৰিছে. Building to কেনেকুৱা? Building to tall. So that's why tall is an adjective. Adjective বোৰে noun বা pronoun describe কৰে. আজি আমি শিকিম about the adverbs. এটা adverb কি? Adverb এটা parts of speech. হয়নে? আমি যিকিটা 8টা parts of speech পঢ়িছিলো তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল adverb. আৰু adverb বোৰে কি describe কৰে? Noun আৰু pronounক যেনেকে adjective describe কৰে, তেনেকৈ adverb বোৰে কি describe কৰে? Verb, adjective বা আন এটা adverb. Adverb are those words, a word that describes a verb, adjective or another adverb. So adverbs are those words that describes a verb. Verb means action word. যিটো শব্দৰ কোনো কাম বুজায়, already verb কি তোমালোকে গম পোৱা? Adjective বা আন এটা adverbক describe কৰিছে। ইয়াত মই example দিছো। In the first example, this adjective beautifully. See the sentence. She sang beautifully. This word beautifully, this is an adverb. Okay, this is an adverb. So why it is an adverb? Because this word beautifully is describing this word. Which word? Sang. And sang is a verb. So ইয়াত ভাৰ্বটো এই বিউটিফুলি শব্দটোৱে describe কৰিছে। তাই কেনেকৈ গান গায়? সুন্দৰকৈ গান গায়। এই সুন্দৰকৈ শব্দটো গান গোৱা ভাৰ্বটো describe কৰিছে, সেইকাৰণে এইটো adverb. In the second example, it's quite cold today. এই যে quite underline কৰিছো, এইটো হ'ল adverb. কিহৰ কাৰণে এইটো adverb? Because it is describing this word cold, and cold is an adjective. কেনেকুৱা ঠাণ্ডা? ঠাণ্ডা শব্দটো cold শব্দটো adjective হয়, আৰু ঠাণ্ডাটো কেনেকুৱা? Quite cold, ভালেই ঠাণ্ডা. So here quite is adverb which is describing this adjective. The third example, she runs very fast.
এতিয়া চোৱা এই সেন্টেন্সটোত দুটা এডভাৰ্ব আছে এইটো এটা এডভাৰ্ব হয় আৰু এই ফাৰ্স্ট শব্দটো এডভাৰ্বটোৱে এই ৰান ভাৰ্বটোক ডিসক্ৰাইব কৰিছে কেনেকৈ দৌৰে ফাৰ্স্ট দৌৰে এতিয়া এই ফাৰ্স্টটোক আকৌ ডিসক্ৰাইব কৰিছে ভেৰি wordটোৱে so here very is also an adverb very শব্দটোৱে another adverb ফাৰ্স্টক ডিসক্ৰাইব কৰিছে so as we can see from these three examples that adverbs are those words that describes a verb as in this sentence beautifully which is describing the verb an adjective here cold is an adjective it is describing quiet word is describing cold বা আন এটা এডভাৰ্বক ডিসক্ৰাইব কৰে ইয়াত ফাৰ্স্টটো হল এটা এডভাৰ্ব আৰু ভেৰিয়ে ফাৰ্স্টক ডিসক্ৰাইব কৰিছে সো এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা এডভাৰ্বস কি এতিয়া আমাক এক্টিভিটিটো কি কৈছে এডভাৰ্ব ফাইন্ড আউট কৰিব কৈছে সো লেটস ট্রাই প্ৰথম দুটা কৰি দিয়া আছে নেক্সট কি আছে প্ৰিটি প্ৰিটি মানে কি ধুনিয়া হয়নে সো প্ৰিটি ইজ এন adjective okay ছোৱালীজনী কেনেকুৱা ছোৱালীজনী ধুনিয়া pretty is adjective again careful careful is another adjective okay now third one is gentle which is again an adjective and the last one is scarcely which is an adverb okay so ইয়াত আমি মন কৰিলে দেখা পাবা ইয়াত আমাৰ adverb কি আছে sweetly and scarcely আৰু এই sweetly আৰু scarcely এই দুটা শব্দৰ মাজত similarities কি আছে we can see this ly in both the words so generally in general we can see ly at the end of the word in the adverbs যেতিয়া এটা শব্দৰ পিছপিনে ly ৰে শেষ হয় সাধাৰণতে হেইবোৰ শব্দ adverb হয় ঠিক আছে সো এইটো হল আমাৰ আনসাৰ এতিয়া আমাক কি কৰিব কৈছে সোৱা এক্টিভিটি নম্বৰ 12 বিট এতিয়া আমাক কি কৈছে now change the adjectives into adverbs so আমাৰ adjectiveৰ পৰা adverbলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব কৈছে and the adverbs into adjectives and write down in the given spaces you can take help from the box so ইয়াত আমাক শব্দ কেইটামান দিছে these words are adjectives and adverbs so those words that are adjective we have to change them into adverbs and those words that are adverbs we have to change them into adjectives and write them down in this space provided okay and we can take the help from the box so here the answers are already given so we can select from the box okay let's try to do this activity so the first word is kind kind adjective ne adverb kind is an what adjective আৰু তাক adverb লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এই kind word টোৰ পিছপিনে আমি ly লগাই যদি দিও এইটো adverb হৈ যাব these are adjectives this kind word is an adjective এতিয়া যে আমি kindly লিখিলো এইটো কি হৈ গল adverb হৈ গল ঠিক আছে না ইসো এটা এই বক্সটোত kindly আছে না yes it is right here okay so the next word is sweetly so sweetly is adjective or adverb as we can see ly is at the end so definitely this
what is an adverb? Okay, so now we have to change it to an adjective. So we have to remove this ly and it will turn into adjective. Sweet. So now sweet is an adjective. Okay, so sweet is here. The next word is pretty. Pretty, this is an adjective. Okay, so we have to now turn it into adverb that is here, prettily. Okay, so prettily is adverb. Okay, third one is careful. This is again an adjective. And now we have to turn it to adverb. Adverb is carefully. Okay, clear? So now carefully is an adverb. Gentle, gentle is again adjective. And we have to turn it to adverb. And adverb is gentle, gently. Okay, so the last one is scarcely. Ly is here. So this is an adverb. And now we have to turn it to an adjective which is scarce. Okay, so very easy, isn't it? Sahaj hoyne? Buzi palane? So finally we will get this answer. Okay, done. So now come to activity number 13. Ami activity number 12 adverb বিষয় পঢ়িলো এতিয়া আমি এটা বেলেগ টপিকৰ ওপৰত পঢ়িম সো ইয়াত কি লিখিছে read the verbs written in the cards so as we can see there are 3 cards আৰু এই কাৰ্ড খিনিত যি লিখা আছে আমাক পঢ়িবলৈ কৈছে the first one is look up মানে চোৱা flickers মানে জলমলাই থকা আৰু comes মানে অহা Okay, now itiama ki koribo koise the poet has used these verbs to talk about actions that happen regularly. So ei tinita verb dekha paisa yat jikhini action express korise he action khini ki hoise regularly jikhini kam hodaye hoy rode ki hoy jilmilaye thake comes puhor ahe look up, sigh, এই যে sigh, আহে, ঝিলমিলাই থাকে, these are the actions. এইবোৰ এনেকুৱা কাম হয়, যিবোৰ regularly হৈ থাকে। আৰু সেইখিনি কাম express কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কাম regularly হৈ থাকে, এই verbবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে. And these verbs are in present tense. Okay, so present tense jenekoi ami present hua eta ghotona express koru thik tenekoi present tense hodai regularly jibur kam hoi thake heikhiniu express kora hoy okay so next ki koise so now choose the verbs to indicate these actions will happen tomorrow and fill in the blanks to complete the sentence. Itia enekwa actioner kotha prakash koribo jitu action tomorrow oha kailo hobo tenekwa action prakash koribor karone kuntu verb ami bebohar korib. ইয়াত তিনিটা sentence দিয়া আছে আৰু প্ৰত্যেকটো sentence gap দিয়া আছে within bracket. এতিয়া আমাক option দিয়া আছে. এতিয়া option বিলাকত চোৱা ইয়াত দুটাকৈ option দিয়া আছে তাৰে এটা optionে ভাগটো কোনটো ৰূপত দেখাইছে যিটো ভৱিষ্যতে কোনো এটা কাৰ্য হবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা ভৱিষ্যতে যেতিয়া আমি কোনো কাৰ্য হবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি কি টেন্স ইউজ কৰো
future tense. Okay? ফিউচাৰত যেতিয়া কোনো কাম আমি বুজাব লাগে আমি ফিউচাৰ টেন্স ইউজ কৰো আৰু ফিউচাৰ টেন্স ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সেন্টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব ধৰি লোৱা অহা কাইলৈ মই স্কুললৈ আহিম I shall come to school tomorrow. আৰু যদি কৈছে যে তুমি অহাকালি বিদ্যালয়লৈ আহিবা You will come to school tomorrow. ইয়াত তোমালোকে কি দেখা পাইছা এই ভাৰ্ব দুটাৰ আগত shall আৰু will use হৈছে এই shall আৰু will যেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ আগত এই অক্সিলাৰি ভাৰ্ব দুটা যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া এটা অ্যাকশন ফিউচাৰত হোৱাটো বুজায় shall কেতিয়া ইউজ কৰিম I or we যদি সাবজেক্টটো থাকে আমি কি ইউজ কৰিম shall ইউজ কৰিম আৰু তাৰ বাহিৰে বাকি বিলাকত আমি will ইউজ কৰিম যদিও আজিকালি will সকলোতে ব্যৱহাৰ হয় আৰু shall টো খুব কমে ইউজ হয় আজিকালি I বা will লগতো will ব্যৱহাৰ কৰা হয় which is also correct okay so এতিয়া আমি ফিউচাৰৰ অ্যাকশন এটা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ সেন্টেন্সটো লিখিব লাগে বুজি পাইছো আমি সেন্টেন্সটোত থকা ভাৰ্বটোৰ আগত shall বা will লগালে হেতু ফিউচাৰ হিচাপে প্ৰকাশ পায় এতিয়া আমি এই এক্টিভিটিটো কৰো ইয়াত আমাক ফিউচাৰৰ অ্যাকশন এটা প্ৰকাশ কৰা অপশনটো বিচাৰি উলাবলৈ কৈছে so number A the poet dash through the tree এতিয়া এই অ্যাকশনটো ফিউজ tomorrow means ফিউচাৰত হ'ব will look up ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো হ'ব ইয়াত তোমালোকক সুধিছে so আমি এই মাত্ৰ কি শিকিলো shall বা will যিবোৰ সেন্টেন্সত থাকে সেইবোৰ সেন্টেন্সে ফিউচাৰ অ্যাকশন বুজায় so here the correct option is will look up okay number B the wind dash is coming oblique will come secretly so ইয়াত tomorrow বুজাইছে so ইয়াত আমি will come future তেতিয়াহে express হ'ব is coming হলে আহি থকা বুজাব যেটো বৰ্তমানতে চলি আছে number C the sunshine dash has flickered oblique will flicker through the lash of leaves so again will flicker হ'ব okay clear so এইখিনি তোমালোকৰ একেবাৰে সিম্পল যেতিয়া ফিউচাৰত তোমালোকে কিবা এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিবা তেনেহলে মূল ভাৱটোৰ আগত shall বা will লগালে হেতু ফিউচাৰ টেন্স হৈ যায় so that's all for today thank you for joining us see you again in the next class till then take care and have a nice day